컨볼루션이 뭐죠? 컨볼루션이 뭘까? 휘감는 거. 영어로 휘감는 걸 뭐라 그러지? 휘감다. 이런 말이 있어요. 그 말의 뜻에 휘감으면 어때요? 복잡해지지. 그래서 복잡한이라는 뜻도 있어요. 그러니까 정확히 뭐 그렇다는 얘기는 아닌데 그런 뉘앙스들이 있다 이거 이 단어 안에는. 오케이? 자, 이거를 생각하면서 데피니션을 써볼게요. 컨볼루션은 매서메리컬 오퍼레이터야. h of t f asterisk star. 자, 이렇게 써요. 컨볼루션은. 컨볼루션은 하나의 펑션 갖고는 할 수가 없어. 두 개의 펑션에 대한 매서메리컬 오퍼레이터예요. 그래서 두 개 펑션 f하고 g가 주어졌을 때 그거를 별표로 하고 중간에, 그치? 그럼 이게 convolute between f and g예요. convolution between f and g. 두 함수 f와 g 사이의 컨볼루션이다 라는 얘기예요. 오케이? 수학적 이거는 이제 뭐지? 노테이션이고 어떻게 쓰는가고 이거의 수학적인 데피니션은 이거죠. 오케이? 예, 뭐 이거 쓰긴 썼는데 오케이. 근데 이게 무슨 의미입니까, 과연? 이게 무슨 의미일까요? 자, 처음에 있는 펑션을 타우는 뭐 베리어블이 인티그레이션 안에 베리어블이 타우라고 생각하고 그럼 f of 타우 오케이. 곱하기 이거 곱하기 하겠냐, 그렇죠? 곱하기 두 번째 펑션을 t 마이너스 타우. 그러니까 베리어블이 타우예요, 여기서는. 그치? t가 오히려 인티그레이션 입장에서 보면 뭐 다른 상수지. 그치? 그러면 변수가 마이너스 앞에 마이너스로 뒤집어진 거야. 그렇죠? 뒤집어지고 앞에 컨스탄트가 하나 붙은 거야. 그거의 곱하기의 인티그레이션이 뭐예요? 면적이죠. 면적. 그치? 이렇게 해놓고는 그 사이에 면적을 구하자. 이게 컨볼루션이에요. 수학적으로. 그럼 라플라스 트랜스폼. 우리 지금 라플라스 트랜스폼 배우는 거니까 라플라스 트랜스폼 오브 컨볼루션을 배워야 되겠죠. 그렇죠? 근데 왜 배워 이거를? So I'm gonna, let you know the one example that really, explains what the convolution is. Okay? So simple example 4. But believe me, it's not simple that, right? This convolution is not that simple. But after learning this example, I guess, I'm pretty sure you're gonna, know something about convolution. Okay? You can understand what's going on there. Alright? Okay, let's see. So, y of t from 0 to t again, tau times g of t minus tau d tau. Okay, that's a definition of the convolution, right? So let's say we have this function 2. Okay, so that's function f, the original form of f. Okay, and the second one we have g. Originally, g is this 4, 0, 1. Okay, that's our original form of g. Okay, and those two functions are made convolution. Okay, then this is f of tau. Okay, it's okay. This is tau, let's say, right? And this g of t minus tau, we have to, redraw it again. So it's this is g of tau, let's say. Okay, this is g of tau. This is f of tau. Then, so it's a minus. So it has to be first minus, right? So it's minus tau. Then it has to become this, right?
This is g of minus tau. Okay? Okay? And if you take g of t minus tau, then becomes this. G of t minus tau. This is tau. This is t minus 4. Correct? Okay? This, starting from here, is shifting to plus minus, and then t is moving. T changes, right? T is a variable. T is variable, so it changes. Okay? And this box or whatever, right? This one moves as t changes, right? This one moves. So if I draw it other way, that's okay. As t changes, this box changes, right? It slides. Okay. And then the convolution is what? The convolution is between this and that, right? That's the multiplication. Multiply the two, this one and this one, multiplication, right? And integration, what is it? Area, right? You multiply between these two values, and you find the area under that function. Okay? All right? And let's see. So the multiplication is really this happening. Right? This is tau. Okay? We have this 2. Okay? This is f of tau. It fixes. I mean, f of tau stays there all the time, right? Because there's no t inside. So it's fixed. It's stayed there, right? But this one moves. This one moves. Okay? So if the movement is like that, t minus 4, what's the multiplication between those two? This is g of t minus tau, right? What is the multiplication between this one and this one? 0, right? Because everything here is 0 because of this, right? So it's less than 0, it's all 0, right? T to be less than 0, right? It's all 0, right? T less than 0, it's all 0. Okay? And next what? It moves. Okay? So this one moves to here. That's t now. That's t minus 4 now. Okay? And the head of the box or square enters in the region 0 to 2, right? Then something happens. The multiplication is not 0, right? It's starting to have some value, and the area appears. So that, and then from here to here, the area keeps increasing, right? Because as t moves, the area is getting bigger. So area, gets bigger. Okay? And what about this?
it moved further and it's hard. It like that. T minus 4. It is escaping, right? So it's decreasing. The area becomes decreasing, right? As it escapes from the box. Okay? So there are 4 states. 자, 이거 굉장히 단순한 건데도 어나리시스 하려면 이렇게 복잡해지는 거죠. 자, 1번이 뭐예요? 1번이 헤드가 아직 0보다 크지 않은 상태. 그때는 0, 그쵸? 이건 0인 상태. 두 번째는 헤드가 앞에 단이 0하고 2 사이에, 그쵸? 들어간 상태. 그게 두 번째. 세 번째는 이거다. 세 번째는 헤드하고 이게 그냥 여기 꽉 차 있는 상태예요. 그지? 헤드 에어리어는 그대로죠, 그렇죠? 그다음에 테일이 0보다 커진 상태가 4가지가 있는 거니까 셋, 넷. 오케이? 네 번째는 다섯 번째. 오케이. 다섯 번째는 완전히 빠져나간 상태. 그죠? 완전히 빠져나갔으면 이제 또 0이겠지. 그치? 그죠? 오케이. 자, 둘, 셋, 넷이 중요한 거고, 두 번째가 헤드가 처음 진입할 때, 그 다음에 3번이면 헤드가 이미 진입하다 못해 본체가 지나가고 있는 순간이야. 본체가 걸리는 한은 항상 1이잖아요. 그렇죠? 에어리어가 변하지가 않아. 그렇죠? 네 번째는 이제 앞은 벌써 나갔고 뒤가 이제 0보다 커지기 시작하는 상태. 그렇죠? 그럼 에어리어가 점점 줄어들 거 아니야. 그렇죠? 그걸 머릿속으로 상상을 하세요. 완전히 다 빠져나가면 0. 그래서 첫 번째하고 다섯 번째는 재미없고 2, 3, 4에 대한 해석이 필요한 거죠. 오케이? 지금 다 해석은 다 됐고. Alright. So 2. So T has to be less than, so T has to be greater than 0 and has to be less than 0, right? That's the head of the square. And y of t is from 0 to t to d tau to t, right? Because, this is the variable, t. That's the end of the, integration, right? So area keeps increasing. That's why it's 2t. Third one is what? T is greater than 0 and 4 is, less than 4, right? Then area is always constant. It's the body is passing by this, 0 to 2 region. So its area is always the same, right? Okay. So y of t is from 0 to 2, okay? Because it's always fixed. The end of the, integration. So 2 d tau, which is 4. Okay, and the 4 is t is less than 6 and 4. So it's all decreasing, right? So the tail becomes this, t minus 4, right? Because the end, it decreases the integration region, right? So this is what it is. And 2 d tau, always the same. So 2 tau from t minus 4 to 2, calculated. Okay? 자, 컨볼루션이 뭐다라는 게 이제 감이 어느 정도 잡히죠? 그렇죠? 안 잡혀요, 여전히? 만약에 다른 만약에 폴리노미알이라 봐. f가 제곱이에요. 자, 예를 들어서 t의 제곱, 이게 f예요, f. 그러면 g는 g of t 마이너스 타우가 돼야 되잖아요, 그렇죠? 같은 펑션인데, 그러면 g는 어떻게 돼야겠어?
마이너스로 된 다음에, 그치? 그 다음에 이게 움직이는 거죠, 그쵸? 똑같은 거, 컨볼루션이란 얘기는. 그럼 어떻게 되겠어요? 이게 여기에 있을 때는 t가 이렇게 돼가지고, 그치? 여기에 있을 때는 0이고, 그쵸? 예. 여기 움직여. 예, moving. 여기서부터 이제 값이 생기기 시작하죠? 이렇게 겹쳤어. 그러면 이걸 곱한 거. 이거에 곱한 거. 두 펑션에 곱한 거 under area. 그게 컨볼루션 값이라는 얘기예요. 이거는 뭐, 예, 이건 무한대니까 서로 무한대로 이제 값이 인크리즈 되겠죠. 그쵸? 그게 컨볼루션이라는 얘기예요.